ഹലോ ഗായ്സ്, എന്നാണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഗൈസ്? എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുവാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതായത് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ജോബ് ഇൻ അയർലൻഡിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് അനറ്റ് മേരി. ഞാൻ അയർലൻഡ് നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടാറുണ്ട്. പിന്നെ ഡെയിലി വ്ളോഗ്സ് ഇടാറുണ്ട്, കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്സ് ഇടാറുണ്ട്, പിന്നെ ഡാൻസ് റിക്കൽസ് ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചാനൽ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കാണ്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയാം, കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കെയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അതിന് ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കയറി നോക്കാം. അപ്പം അത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇതിലും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ വേറെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്റർവ്യൂസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഗുണം ചെയ്യും. കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ജോബിന് നോക്കുന്ന, ഇന്റർവ്യൂസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും. കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതലും ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമെൻഷ്യ പേഷ്യൻസും ഡെലിറിയം പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മ കാണത്തില്ല. പിന്നെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് നമ്മളോട് ഭയങ്കര ഒരു ട്രസ്റ്റ് വർത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിൽ എന്തെങ്കിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരിക്കാം. ഡെലിറിയം പേഷ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അക്രമകാരികളായിരിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ കൈയൊന്നും കെട്ടിയിടാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല ഇവിടെ. അങ്ങനെ ടൈ ഒന്നും ചെയ്ത് അവരെ കട്ടിലുകളൊന്നും കെട്ടിയിടത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ മാക്സിമം സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് സെറ്റിംഗ്സിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഇനിയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് 25 ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1. Why do you want to work as a care assistant? I want to work as a care assistant because I find great purpose in helping others and making a difference in their daily lives. Caring for people who need support gives me a sense of fulfillment and pride. I believe everyone deserves dignity, respect, and compassion, especially when they are vulnerable. This role allows me to combine my natural empathy with my practical skills to improve someone's quality of life. I'm also drawn to the teamwork aspect, working alongside healthcare professionals to deliver the best possible care. I see this job as more than a paycheck. It's an opportunity to contribute positively to people's well-being every day. 2. What are the main responsibilities of a care assistant? A care assistant's responsibilities revolve around supporting clients with their physical, emotional, and social needs. This includes helping with personal hygiene, dressing, eating, mobility, and medication reminders. It's also about offering companionship and emotional reassurance. Care assistants often monitor a client's condition and report any changes to supervisors or healthcare staff. Additionally, maintaining a clean, safe environment and respecting confidentiality are key duties. The role requires attentiveness, patience, and professionalism. It's not just about completing tasks, it's about building trust and promoting independence wherever possible. Every action, from assisting with meals to simply listening, can have a huge impact on a person's comfort and happiness. 3. What qualities make a good care assistant? A good care assistant must have empathy, patience, and strong communication skills. Empathy helps you understand how clients feel, while patience ensures you stay calm even in challenging situations. Being observant is equally important. You need to notice subtle changes in a person's behavior or health. Reliability builds trust with both clients and colleagues. Good time management ensures everyone receives proper attention. Finally, respect for diversity and confidentiality is crucial. A good care assistant treats every individual as unique, providing care that upholds dignity and independence. These qualities create a supportive environment where clients feel valued and safe. 4. How would you handle a client who refuses care or medication? When a client refuses care or medication, my first step would be to remain calm and patient. I try to understand the reason behind their refusal. Sometimes it's fear, discomfort, or confusion. I would use gentle communication to reassure them and explain why the care or medication is important. If they still refuse, I would never force them. Instead, I'd report the situation to my supervisor or nurse in charge. It's essential to respect their autonomy while following the care plan and safeguarding their health. My approach balances empathy with professionalism to maintain trust and compliance. 5. How do you deal with challenging behavior? Dealing with challenging behavior requires patience, empathy, and clear communication. I stay calm and avoid taking the behavior personally. I try to identify triggers. Pain, frustration, or confusion often cause agitation.
By speaking softly and offering reassurance, I help the person feel understood. Maintaining a safe distance if needed and ensuring their environment is calm also helps. If the behavior escalates, I follow organizational policies and seek help from senior staff. Afterward, I document the incident accurately. My goal is always to de-escalate, not to control, ensuring the client's safety and dignity at all times. 6. How do you ensure confidentiality in your work? Confidentiality is a cornerstone of care work. I make sure that any personal information about clients is shared only with authorized individuals on a need-to-know basis. I never discuss clients outside the workplace or on social media. Documents are stored securely, and conversations about care are held privately. If someone requests information, I verify their authorization before sharing anything. Upholding confidentiality builds trust between clients and caregivers, which is essential for quality care. I take this responsibility seriously and always follow my organization's data protection and confidentiality policies. 7. How would you handle an emergency situation? In an emergency, staying calm and acting quickly is vital. I would assess the situation, ensure my own safety, and immediately call for help, alerting medical staff or emergency services as needed. If trained, I'd provide basic first aid or CPR while waiting for professional assistance. Afterward, I would document the incident accurately and report it to my supervisor. The key is to stay composed, follow established procedures, and reassure others present. Emergencies can be stressful, but preparation, awareness, and composure help prevent panic and ensure the client's safety. 8. How would you support a client's independence? Supporting independence means empowering clients to do as much as they can safely manage. I encourage them to participate in daily activities, even small tasks like dressing or eating. I offer guidance instead of doing everything for them, which helps maintain confidence and dignity. I also adapt tasks to suit their ability, for example, providing aids or modifying routines. Independence promotes self-esteem and improves mental well-being. My approach is always, help to do, not do for. This balance of support and encouragement allows clients to stay engaged in their own care. 9. How do you manage stress in a demanding care role? Caring can be emotionally and physically demanding, so managing stress is essential. I prioritize good communication with my team and seek support when needed. Taking short breaks, maintaining a healthy lifestyle, and practicing mindfulness help me stay centered. I remind myself that I'm making a difference in people's lives, which keeps me motivated. Reflecting on my day helps me learn and release tension. I also maintain clear boundaries between work and personal life. Managing stress effectively allows me to stay positive and provide the best care consistently. 10. How do you build trust with clients and their families? Trust begins with consistency and empathy. I always show up on time, perform tasks carefully, and listen attentively to clients and their families. I communicate clearly about what I'm doing and why, ensuring transparency. I respect their preferences, cultural values, and routines. Being honest, admitting mistakes when they occur and addressing concerns promptly also builds credibility. Over time, these actions create a sense of security and mutual respect. Families entrust us with their loved ones, and earning that trust through reliability and compassion is at the heart of quality care. 11. What would you do if you noticed signs of abuse or neglect? If I noticed signs of abuse or neglect, I would act immediately but carefully. My duty of care means I must report any suspicions without delay. I'd record what I observed, bruises, sudden behavior changes, or unusual fear, without making assumptions. Then, I'd inform my supervisor or follow the organization's safeguarding procedure. Confidentiality is important, but protecting the client's safety comes first. I'd ensure the person feels supported and safe while professionals investigate further. Recognizing and reporting abuse is vital in protecting vulnerable individuals from harm. 12. How do you handle different cultural or religious needs? I believe cultural and religious sensitivity is key to personalized care. I take time to learn about each client's background and preferences. For example, I respect dietary restrictions, prayer times, and modesty requirements. I never make assumptions and always ask respectfully if unsure. Inclusivity ensures clients feel valued and comfortable. If language barriers exist, I use simple communication or seek translation support. My goal is to provide care that aligns with their beliefs while maintaining dignity. This respect fosters trust and strengthens the client-carer relationship. 13. What would you do if you disagreed with a colleague about a client's care? Disagreements can happen, but professionalism must always come first. I'd calmly discuss the issue with my colleague, focusing on the client's best interest rather than personal opinions. I'd present my concerns clearly and listen to their perspective. If we can't reach a resolution, I'd escalate the matter to a supervisor. I would never argue in front of clients or families. Maintaining a respectful tone keeps the workplace cooperative. The goal is not to win, but to ensure the client receives consistent, high-quality care. 14.
How would you react if a client passed away under your care? Losing a client is emotionally challenging. I would first ensure all procedures are followed, notify supervisors, record details, and offer comfort to family members. Personally, I'd take a quiet moment to reflect and process my emotions while maintaining professionalism. It's important to remember that grief is normal in care work. Talking to colleagues or using support services helps me cope. I focus on honoring the client's memory by remembering that I provided care and comfort in their final days. Compassion and dignity guide my actions during such moments. 15. How do you prioritize tasks during a busy shift? During busy shifts, organization is crucial. I begin by reviewing the care plan and identifying urgent needs, like medication or mobility assistance. I then schedule tasks according to priority and time sensitivity. I stay flexible because emergencies can arise. Communication with colleagues ensures no task is overlooked. Documentation throughout the shift keeps everything clear. I also remind myself that rushing can lead to mistakes. It's better to work efficiently and attentively. Prioritizing helps maintain both safety and quality of care, even under pressure. 16. How would you deal with a client who is depressed or withdrawn? When a client seems depressed, I approach them with empathy and patience. I take time to listen without judgment and offer emotional support. Encouraging small activities, like a walk or a chat, helps re-engage them. I never force conversation but show consistent kindness to build trust. If I notice ongoing low mood, I report it to my supervisor or nurse for further support. Mental health is as important as physical health, and showing compassion can make a huge difference in helping someone feel seen and valued. 17. What does person-centered care mean to you? Person-centered care means putting the individual's needs, preferences, and values at the heart of everything we do. It's not about treating everyone the same, it's about understanding what makes each person unique. I always aim to tailor care to the client's comfort, choices, and abilities. For example, if a client prefers a certain routine or food, I accommodate it whenever possible. It also means involving them in decisions about their care. This approach promotes dignity, independence, and respect, turning care from a task into a meaningful relationship. 18. How do you ensure accurate record keeping? Accurate documentation is essential for continuity of care. I record information immediately after providing care, never relying on memory. I write clearly, using objective language and noting only facts. For example, instead of, "The client looked unwell," I'd write, "Client appeared pale and refused breakfast." I keep records secure and ensure they are dated, signed, and updated. Good record keeping helps other team members understand the client's condition and ensures accountability. It's both a professional duty and a legal requirement that supports safe, effective care delivery. 19. How would you support a client with dementia? Supporting someone with dementia requires patience, empathy, and consistency. I maintain a calm environment and use simple, reassuring language. Familiar routines help reduce confusion. I avoid correcting them harshly and instead gently redirect the conversation. I also pay attention to nonverbal cues since communication can be difficult. Most importantly, I treat them with respect, never as just a patient, but as a person with a lifetime of experiences. I aim to make them feel safe, understood, and valued, maintaining dignity throughout their journey. 20. How do you promote teamwork in a care setting? Teamwork ensures smooth, safe, and consistent care. I communicate openly with colleagues, share updates, and offer help when needed. Respecting everyone's role builds trust within the team. If conflicts arise, I address them calmly and professionally. I also appreciate feedback and provide it constructively. Celebrating small wins together boosts morale. I see teamwork not as dividing tasks, but as uniting toward a common goal, supporting clients with compassion and efficiency. When everyone collaborates, both staff and clients benefit from a positive, supportive environment. 21. What would you do if a client made an inappropriate comment or advance? Professional boundaries are crucial. If a client made an inappropriate remark or gesture, I would stay calm, avoid reacting emotionally, and redirect the conversation respectfully. I'd remind them politely that such behavior is not appropriate. If the behavior continued, I'd report it immediately to my supervisor and document the incident. It's important to protect both the clients and my dignity while maintaining professionalism. I understand that some clients may have conditions affecting their judgment, but boundaries must still be upheld for everyone's safety. 22. How would you handle a family member who is upset or angry? If a family member is upset, I would remain calm, listen carefully, and let them express their concerns. Often, frustration comes from worry or confusion. I'd acknowledge their feelings and provide clear, factual information about the client's care. If the issue is beyond my authority, I'd escalate it to a senior colleague or manager. It's vital not to argue or take things personally. Showing empathy and understanding helps to escalate tension and reassures families that their loved one is in caring, competent hands. 23.
How do you maintain professional boundaries in care work? Maintaining boundaries means balancing empathy with professionalism. I avoid sharing personal details or becoming emotionally dependent on clients. While being friendly and supportive, I ensure my actions remain focused on their well-being. I don't accept gifts or favors that could compromise objectivity. If a client becomes overly attached, I gently reinforce professional limits. Clear boundaries protect both clients and staff, ensuring trust and safety within the relationship. Being compassionate doesn't mean overstepping, it means caring within ethical and professional standards. 24. How would you deal with a new client who is reluctant to accept your help? When meeting a new client who resists help, I start by introducing myself warmly and explaining my role clearly. Building rapport is key. I take time to talk, listen, and understand their concerns. I respect their independence and don't rush physical assistance until they're comfortable. Over time, trust grows as they see my consistency and respect. I also involve them in decisions about their care to empower them. Gentle persistence combined with empathy helps even hesitant clients accept support more easily. 25. Where do you see yourself in the next few years as a care assistant? In the next few years, I see myself growing within the care sector. I'd like to continue developing my skills, perhaps taking courses in dementia care, palliative care, or leadership. My long-term goal is to progress into a senior care assistant or supervisory role while maintaining a hands-on connection with clients. I'm passionate about lifelong learning and contributing to a positive, person-centered care culture. I want to be known as someone who not only provides excellent care but also inspires others to do the same. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോസ് ചെയ്യാനും പ്രചോദനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക. അപ്പോൾ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റ, ടേക്ക് കെയർ, ആൻഡ് ദിസ് അന്നു സൈനിങ് ഓഫ്.